ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਤਹਾਰ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਤਹਾਰ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਕੋ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਿਚਮੰਡ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਲਿਸ ਵੌਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਲਿਸ ਵੌਂਗ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਰ ਨੇ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਚਮੰਡ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਲਿਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਤਹਾਰ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਤਹਾਰ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਦਹਾੜ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਦਹਾੜ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਦਹਾੜ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੁੜਨਗੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਲਿਸ ਵੌਂਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਲਿਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ। Good morning for having me, and thank you. Alice, I want to know what are some big challenges which Canadians are facing nowadays? Well, I've been listening to people not only from Richmond but from all over the province and across the nation as well. Because as a member of parliament for over 12 years, I'm listening, and I thank the voters of Richmond Centre for giving me the privilege to serve them for such a long time. Yes, I think the number one concern is the uh, health concerns, because of the pandemic, people are concerned about their health services, and so they wanted to make sure there's sufficient healthcare services for them and sufficient professional. Another main concern I've heard is about the economy. Because of the COVID and other reasons, I mean, we have lost close to 1 million jobs. And most of the jobs, unfortunately, are taken by part-time and full-time by women. And because our economy is really good. So ideas and good policies to put them back to work. And the other thing is also related to the
healthcare area is mental wellness, because a lot of people have been stuck in their homes for over 15 months now. And there's a saying that, especially for seniors, they're saying that you either die in loneliness or die of loneliness. And so that is very, very, very much one of the And Alice, I want to know as well, why should people vote for you? What are your strengths in this, in regard of this election? people vote for me for my track record. I was first elected 2008, and then I was appointed by Prime Minister Upper as the multicultural um, parliamentary secretary to the Minister of Immigration and Multiculturalism, by then Mr. Jason, Mhm. and he's a good. So, and also I've had the privilege of working in India as a professor of Konglen Polytechnic University. And so I also taught small businesses. That is why I had a very strong business background myself as a businesswoman. Obviously, women's concerns are my concerns as well. So I was glad to be serving as the women's committee. So I was able to study and listen to a lot of women and men across the nation for their needs. And the most proud job I did was as the Minister of Seniors. So I was the minister who actually protected seniors by passing laws elder abuse. That our seniors should be well respected because they've done so much to build up our country. And also immigration. I was the person who really sure the processes will be simple, the process will be quick and fair. So that, and then it is our government in which I was voting to create the 10-year super visa, so that your grandparents, your parents can come over to see you, even with having to wait a long time to get a visitor visa. So just check my track records, and I still Alice, have. how would you rate Alice, how Thank you. would you rate the last 6 years of I can't how hear would you you. rate Sorry, the last six there's years a of technical problem. I cannot hear you. can you hear me now? I Can you still hear me cannot now? hear you. I hope What now is it the should be question fine. again? Sorry, I can't hear you. Uh, no worries. So Alice, my question is, how would you I think there's some I technical don't know glitch why I can't with this, still. and can you hear me now? Question. I'm sorry because of technical problem. Can you repeat the question? Um, Alice, I would like to Now I know can hear you. how would you rate? Perfect. Sorry. Alice, how would you rate the? No, it's fine. How would you rate the last Now six years of Liberal I government? still can't hear you. Can you hear me now? Uh, What I want to know is how would you rate the last hello? 6 years Am of I frozen? Liberal government? No. Yeah, we can hear you. Okay. I think there is some technical glitch. We're gonna be Sorry, I can't hear working you. on it. ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, शब्द साडे ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, साडी जुबानी ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ना चुकदे हां ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ना दबदे हां ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। दिन होवे या रात हर वेले तैयार बुलंद सी ਬੁਲੰਦ ਹੈ बुलंद रहेगी ਸੱਚ ਦੀ ਦਹਾੜ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਦਹਾੜ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਦਹਾੜ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਦਹਾੜ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। So once again, welcome back, Question. Alice. So thank you for the question. I think You there is know, some issue with my headphones now. I think. So thank you for the question. You know, this is exactly what I've been hearing from the door. People are very disappointed at the current government. I mean, yeah, there's no government right now, of course, because of the election. First of all, they were disappointed because at this very important time, that when we are still fighting the pandemic, that this election is going on, and the important thing is because of the fact that put us into this very bad situation in the economy.
Like we lost jobs, and we still have people, like young people, coming to see me and say, uh, I graduated, but then I never got a job. I was not able to get a job. So this is very important. And then second thing they did was the accountability. If you look at the scandals and all of the um, conflict of interest charges against the prime minister himself, I mean, he's been found guilty of that for 3 times, and now we're studying another breach of trust as well. Mr. Trudeau. Now, and another thing is that he will increase the immigration numbers, but he never did. He said that he was going to do some about the environment, like imagine the environment is still pretty bad because the carbon is still he's not able to lower the carbon. So I think people are disappointed with the way he managed finance, the way he managed the economy, the way he managed the trust of the people. People don't vote you in; they vote you out. So, and then because they wanted to grab power, and so they put us to this very unnecessary kind of election. So we are very, very disappointed. That is why even for Liberal supporters, they said that this time they are not going to vote Liberal. Thank you. Thank you so much, Alice, that you joined us and you gave your time. We are really thankful to you once again and wish you all the very best. ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ CKSP 600 AM ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-E-Punjab ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਦਹਾੜ। ਸ਼ੇਰ-E-Punjab ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-E-Punjab ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਦਹਾੜ। ਸ਼ੇਰ-E-Punjab ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-E-Punjab ਰੇਡੀਓ ਤੇ।
ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਦਹਾੜ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਦਹਾੜ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਰਿਚਮੰਡ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਐਲਿਸ ਵੌਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਰਿਚਮੰਡ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਲਸਨ ਮਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਲਸਨ ਮਿਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿਲਸਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर joining us. Good morning, Mr. Kashal. How are you today? Wilson, I would like to know what is your strength, because you are contesting against a person, against a leader who is carrying a vast of experience in politics. Wait, can you? You want me to repeat the question? Sorry, I couldn't hear you clearly. Okay. What is your biggest strength? So before I start, I have to thank you for Sher-E-Punjab for giving me this opportunity to speak. My name is Wilson Miao. I'm the Liberal candidate for Richmond Center. And right now, my current strength is really I'm part of this community and have been living in this community for the past 25 years. And I notice how big of a change our city has grown to. But at the same time, it also attracts a lot of issue that we should be concerned of. And that is why I'm stepping up to become, hopefully to become this representative of Richmond and bring this voice to the parliament on behalf of my riding voters. But what is your strength? If because right now you are contesting against a person who is carrying a vast of strength in the politics. So how would you rate yourself? I think the biggest benefit from me learning throughout the years of my past experience is I'm willing to listen and I'm willing to open my door to actually find out what the key issues are with my constituent and voters to make sure that we can properly represent them. And it's not about just my perspective, but for the perspective of my community. Wilson, tell me, what are some common issues which Canadians are facing nowadays? So, with regards to the key issue that I'm facing within our community right now, I would say community safety is the most priority because, as we know, we have been through a big global pandemic that hit us by surprise. And right now, we are still in a pandemic. We are moving forward with the recovery. However, if everyone
is united enough to be all vaccinated, this process will be much more faster than what it is now. And at the same time, during that pandemic, we have experienced a lot of hate crime uh, within our minority groups in Richmond. So that part, I strongly believe, as a Liberal government, if re-elected, we will put this as the utmost security and also ban all assault weapons across Canada and to protect the safety of our community. So, what are going to be your priorities if you become the MP of this constituency? So one thing I heard a lot by talking to my voters and also listening to some of the organization I spoke to, affordable housing is a big issue right now in Richmond. Over the past 15, 20 years that I've lived here, I've seen a growth of real estate from uh, a minimum and jumped up more than 30% a year in 2 years, actually. And right now, even during the pandemic, prices are still going up. And it's not about just how people and foreign investment is coming in, but at the same time, bank institutions are providing loans that is assisting investors to invest in properties like this to jump up the prices. So that would be one of the key issues that I will want to put on my plate. Also, one thing is the Massey Tunnel. I've lived here for so long that I have stuck in traffic numerous times, and this infrastructure has to be upgraded. And with the support of our federal government, I strongly believe that once I become the MP of this riding, I will move forward with this and work with, partner with the three levels of government to proceed with this infrastructure upgrade. I know you are a Liberal candidate, but I would like to know from you how would you rate the last 6 years of Liberal government? So ever since 2015, when Liberal government was in power, I have seen many changes, positive changes bringing to all Canadians. From a government perspective, every time there's a switch, we have to clean up the work that previous government left behind, the deficit. And with Liberal government in power, we have minimized the poverty rate and the deficit rate before the pandemic hit. And that is why one reason why we can recover so fast in such short period of time. Of course, there's more work to be done, but at the same time, we have to work together as a community and assisting them to get through this pandemic. And that is why the Liberal government has strongly supported our local community and individual to get through this pandemic time. And right now, in the past few weeks, when I visited small businesses and restaurants out in our community, they are actually getting a very quick recovery because people are coming back out. They feel safer, even though they will have deficiency of wearing a mask and coming out there and actually engage with the community again and trying to get back with this recovery. And how is your campaign going when you are going out to meet your constituents? What kind of feedback you are getting from them regarding this election? Because during the debate, during the English debate or French debate, other federal leaders were accusing Justin Trudeau to being as a selfish person to call this election during COVID. Well, that's a very good question. I when I knock on doors and hear from my residents in Richmond, they have raised this concern as well. But my reply to them is that right now the Liberal government has taken the biggest step to help people to get through this pandemic. We have secured procurement of the vaccine so that right now every Canadian is able to get 2 doses and be fully vaccinated, other than the ones that are having medical condition and stopping them from doing so. Apart from that, it is the choice of our Canadian right now to decide what direction would they want to choose which government. And I feel confident that the Liberal government will be able, the only government that will be able to bring all Canadians out of this pandemic and move towards a more green recovery
and getting people back in jobs. And hopefully down the road, we don't have any more lockdowns. We don't have to have more restriction so that Canada can move forward as a whole united country. Wilson, what would you like to say in closing? Do you have any message for your constituents? So this time of year, for this such a short time, 36 days, although this is my first time running in a federal election, I can feel the pressure along with all the candidates running in this riding. And at the same time, a lot of people have been asking me, how come you're not putting up signs, lawn signs, to create more exposure? And I refuse to do that because of environmental issue. Right now, climate change is real, and I really want to remind everyone that we should minimize our waste as much as possible. And that's why for this election, I have came up another strategy to ensure that I can outreach to those voters in my riding by creating a mobile van that I travel with and not wasting support from my supporters in offices and in empty spaces that is not used, since everyone right now is working virtually. And the best way for me to connect is to door and meeting with them, hopefully in person if that allows, or using virtual Zoom call like we are doing right now. So I feel confident by using this way, also encourage younger audience to participate more in our political government, and especially bringing out your rights to come out and cast your vote in this election. And that's the message I want to give across to everyone here in Canada. Thank you so much, Wilson. We really appreciate your time, and we wish you all the very best. Thank you so much for Wilson, thank you. ਸੋ ਸਰ ਮਿਸਟਰ ਵਿਲਸਨ ਮਿਆਓ ਰਿਚਮੰਡ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 604-204-0600 604-204-0600 ਤੇ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ CKSP 600 AM ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਏਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-E-Punjab ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਦਹਾੜ। ਸ਼ੇਰ-E-Punjab ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-E-Punjab ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਦਹਾੜ। ਸ਼ੇਰ-E-Punjab ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਦਹਾੜ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਦਹਾੜ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਦਹਾੜ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ। ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਦਹਾੜ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ, ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ।
बुलंद सी बुलंद है बुलंद रहेगी। सच दी दहाड़ शेरे पंजाब जिंदाबाद। (654) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। Be the first to own in this desirable LA-inspired condo tower in the heart of it all. ਹੈਲੋ ਮਿੰਦੋ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣੀ। ਲੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। सवाल तुहाडे शब्द साडे ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ साडी जुबानी ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਹਰ ਘਟਨਾ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ना चुकदे हां ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ना दबदे हां ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ दिन होवे या रात हर वेले तैयार बुलंद सी ਬੁਲੰਦ ਹੈ बुलंद रहेगी ਸੱਚ ਦੀ ਦਹਾੜ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ शब्द साडे ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ साडी जुबानी ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਹਰ ਘਟਨਾ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ना चुकदे हां ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ना दबदे हां ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ दिन होवे या रात हर वेले तैयार बुलंद सी ਬੁਲੰਦ ਹੈ बुलंद रहेगी ਸੱਚ ਦੀ ਦਹਾੜ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। Only on Sher-E-Punjab Radio, AM 600, your favorite news talk station. ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਨੋਲਜ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਏ ਜਾਣ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਵੱਖ ਅੱਜ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ,
ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦੀ, ਸੇਫਟੀ ਦੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਔਨ ਏਅਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਅਸਲ ਜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਨ ਹਾਰਡੀ ਹੋਣਗੇ, ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਪੋਰਟ ਕੈਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਹਾਰਡੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। Good morning. How are you? Very good, very good. I was going through your some information. You were part of broadcasters. You were before getting in the office, you were working as a journalist for years. Well, in fact, And yeah, a bit of trivia for you. yes, I was in radio for 15 years. My very first job in radio was at AM 600. Back in the days, it was CJOR in Vancouver. that's wonderful. So how was it different to sit in a office as a member of parliament for Fleetwood Port Kels and sitting on a hot seat for years as a journalist? What did you find out? Well, in fact, in media, I think that our job is to raise issues and get people to think about them. I think far too often in media these days, people are telling you what to think. But back in my day, we were just telling people, what they should be thinking about. But the big difference, of course, being in public affairs that I was at ICBC and TransLink, and now as a member of Parliament, beyond that, you actually have to do something. You actually have to fix something. You have to come up with policies, programs, legislation, regulation that'll actually fix the things that you want people to be thinking about. So it's a very satisfying side of a career, I have to tell you that. Mr. Hardy, in the journalism, accountability and trustworthy, that's what the major issues public is going through. And being a member of parliament, your constituency, Fleetwood Port Kels, and your constituents, what they were saying about you, and what are their concerns did you go through in last 4 years? Well, I think the main thing that we would hear from our constituents in Fleetwood Port Kels are very local and almost very personal issues. We deal a lot with immigration issues, particularly visas, permanent residency, citizenship. And we get, over the past 6 years, we've had thousands of inquiries. And if you were to check Google Maps, look for our office, they have ratings there. And the people in Fleetwood Port Kels, in a scale of 1 to 5, where 1 is terrible, you shouldn't even be there, till 5 is they're going to put up a statue to you, our rating is 4.9. So we, in fact, over the past 6 years have had an extremely good reception from the people in Fleetwood Port Kels, just for the work that we've done and the help that we've given them on a local basis. And on a general level, that's usually far more important than the big national issues. That said, we've heard an awful lot about housing affordability. We've heard an awful lot about guns and gangs and crime. And certainly this is something that my colleagues and I here in Surrey have been focused on for the past 6 years. And we have made a difference, I think, in some areas. Let's go to housing affordability. We were listening it from years and years, housing, and whenever election comes, whether it is on municipal or provincial or federal, everyone is saying we will make it affordable. How you will make affordable when a acre of land is cost about $4 to $5 million, and if there is a townhouse about 20 units and lots are 6 or 7s, and how you will make it affordable?
What are your plans? Well, there are a number of things that you can do. Three main things, and one of them, of course, is to increase the supply of housing. So in Fleetwood, Port Kells, every time you turn around, there's a piece of land being infilled with either single-family homes or townhouses. And we've had hundreds of townhouses built in Fleetwood, Port Kells over the past 6 years. So increasing supply is good. We also have to work with municipalities a little bit more because in Surrey, development cost charges, that is what the city charges a developer to build a home for somebody, they're very high. And I think that there are things that the federal government can do working with the province and the municipalities to see if we can bring those down a little bit. But the third area is one that I actually, just before the election, I had a discussion with a contact that I have in the Prime Minister's office. And I said to them, I drew their attention to a book by Sam Cooper, an investigative reporter for the Vancouver Sun and Province, called Willful Blindness, where they talked about the influence of foreign money, money laundering, and the things that have been coming in and distorting our real estate picture here for a long time. So as a result of that, if you look at the Liberal platform, we intend to put more resources into dealing with money laundering, working with the province of BC, because the casinos and the illegal casinos are one point where a lot of this money comes in. Secondly, we want to do something about foreign ownership. A house should be a place for people to live, not a profit center for somebody in another country just seeking to hide their money in real estate in Canada. So these are all issues that have been brought up. They're present in the Liberal platform. And one of my priorities after the election is to see those things move forward so that foreign ownership is done away with, so that profiteering and house flipping is a thing of the past. We can return housing to what it's intended to do, which is to be homes for people. You know, the money laundering and all these stuff, if we are going through in last 6 years of your government, KPMG, one of the largest accounting firm, they set up shell companies to Isle of Man. The person is living in Victoria and getting GST credits, living in $5 million house. And KPMG and your government, they were in the consideration. Revenue Canada is urging or requesting KPMG, giving them then the amnesty that give us this much, return this much. And openly people just, they are money laundering and they are siphoning all money from Canada, putting anywhere in Caribbean or Isle of Man in Scotland, and enjoying tax-free credits here and GSTs, and your government couldn't do anything about that. And Well, in fact, second, SNC Leveland, they are rich people. They put your government in deferred prosecution agreement, and your justice minister being penalized for doing right things. How accountable that is? Well, of course, it's tremendously accountable because we're talking about it. We're talking about it in a public space where people can make their own judgments. I mean, KPMG is a very large, international, a very capable accounting firm that isn't breaking the law. They're using the laws that exist. So if we have a problem with money being sheltered in the Isle of Man or in any other place, we had the Panama Papers too, don't forget, then it's up to the government to do something about that. Now, the first thing we did do was increase the CRA's ability to go after these people. The Conservatives had cut the CRA, had cut CBSA, cut a lot of things. And we've had to spend the last 5 to 6 years rebuilding the capacity of the federal government to deal with these things. Now, you mentioned SNC Lavalin. Listen, nothing illegal, unlawful, or untoward happened there. It was simply a matter that there was a mechanism that could be used to make sure that the company was punished without punishing thousands of people across Canada whose jobs depended on SNC Lavalin being able to do the work that they were doing. So, in fact, the deferred prosecution agreement
is exactly what ended up happening with the arm of SNC-Lavalin that was responsible for the bribes and all of the foreign corruption that occurred, by the way, under Stephen Harper's watch. So these are all things that, have come up and they recycle around. I dare say if we have a minority government, Jody Wilson-Raybould will only have about 2 more years to write another book. But the fact is that the Prime Minister did exactly what he should have done by asking her to look at her options. And she refused to do that. And as a result, we put a lot of jobs in jeopardy across Canada. But in the end, in fact, the right thing was done. The right company got punished. The right people got sanctioned. And we saved a lot of jobs in the process. Punished after when it got public, and keeping jobs in the name of bribery when companies giving Gaddafi millions of dollars to obtain a contract. That is not Canadian way of life, and this is great nation, prosperous nation, and we are not a third world country that bribe being given to all the government to get a contract, and keeping jobs in the name of a company who is not who don't do as per Canadian standard. That's not the right thing to do. Let's go to next Well, no, issue. The just a city of second. Before Surrey. we go on from that, let's just be very clear. It wasn't the whole SNC-Lavalin. It was one division of that company that was found guilty of breaking Canada's laws by engaging in foreign corruption. And they were punished. They were punished appropriately without, if you like, overdoing the punishment and hurting a lot of innocent people in the process. Mr. Hardy, that is the department only who secure the contracts, then company get the jobs. I've been an engineer for 15 years in my life. Those are the people who secure contracts, then the another departments get in. Is starting from there. When you start with the bribery, then what else is there? So that's not the rightful answer. That one department did it, others not did it. The right people got punished, get to sir, and safety that's now. the main thing. The right people got punished. Yeah, but after a lengthy battle and resignations of a justice minister after that. Okay, mayor of Delta and police chief of Delta, it was published in the paper, the 2.4 million container was they are coming on the Delta port. Out of that, 12,000 being inspected every year. Who is responsible for that? Tons of drug is coming in this country. Who is accountable for that? Well, in fact, sir, the whole regime for checking containers is a lot more sophisticated than you might have heard. We know who the ethical shipping companies are. We know the ones that we have to watch more carefully. We also track ship movements. So we know when ships stray off course, they make a stop that they shouldn't be made, and those are flagged. It's the same for trucks coming into the country as well. So yes, there might be we cannot inspect the millions of containers that come through, but we know which ones to look for. And that's a key thing. Now, during the pandemic, in fact, the flow of illicit drugs into Canada has gone down quite substantially, to the point where one of the dangers we have is that local people are trying to fill that market demand, and they're producing even more dangerous chemicals that unfortunate people are using. So, is there more to be done? Absolutely. But we reversed the Conservatives' cuts to the CBSA. They cut 1,000 people out of our border protections and our port protections. We've restored that. There's a new facility out at Delta Port that can x-ray these containers, and that is being used along with portable units. So not perfect yet, I agree with you, sir, but a lot more has been done than we saw during the Stephen Harper years. Mr. Hardy, okay, Harper government, they are almost 6 years gone, and if we are still considering them for wrongdoing, I don't buy that. But well, sir, it takes a long time time to repair damage. The damage that they did to our institutions and to our public service. You don't, for instance, let go
hundreds of scientists and then hire new ones to come in and automatically fix all of the things that was done. So it does take time to repair damages, and this is what we've been focused on for the last 6 years, and we have been successful, sir. And there was no cut for RCMP about Yes, there was. ton of opium. Who did it? The cuts Your to the government? RCMP were committed by the Stephen Harper government. They cut FinTrack. They cut the RCMP division that was looking into money laundering. They starved the RCMP for funding to the point where the RCMP have had an extremely difficult time in recruiting members. And as a result, for instance, Surrey's RCMP detachment has been understaffed for years. Because of that, we have finally reached an agreement with RCMP officers to give them the pay raise that they so richly deserve, to bring them more into parity with the police forces around Metro Vancouver. The RCMP were losing officers to the transit police, to the other police departments, simply because they had gone far too long being underpaid. But we fixed that. Okay. City of Surrey resident, you were part of that, and a ton of opium being seized in Surrey, a ton, which is they are selling in grams, and since about 6 months passed, RCM didn't place any charges. Nor we asked them so many times, who brought it, who did it. There's nothing. A ton. It was not even. It started from Afghanistan or from India. We never heard that big shipment has been intercepted with any law enforcement. A ton in Canada. Well, let me be clear about something here. British Columbia is the only jurisdiction in Canada where the police cannot lay charges. That's a very critical thing for a couple of reasons. First of all, it takes the public prosecutor, or the prosecution service in Canada, or in British Columbia, I should say, to approve charges. And they will only do it if they have such an ironclad case that they're bound to win. But the second thing that we're missing through this policy, and it's a provincial policy, is that we're losing the ability to harass the people that we know are up to no good. And even if we can't get a conviction and send them off to jail, we can make life uncomfortable for them if the police were given the power to lay charges again. So, there are a number of different things involved here, some of them federal for sure, but some of them provincial. And we need better coordination, but I think we need to have a serious discussion with BC about changing their policy with respect to laying charges. How feasible that is to spend $1 billion to buy back the guns who were kept totally trigger lock in the safe? How feasible is that? Even there were rare chances when that licensed gun is being used to commit a murder. How feasible is that? Well, very feasible. Listen, these guns that we're talking about, 1,500 of them that Aaron O'Toole would re-legalize, don't take his fancy footwork about, oh yeah, we'll keep the ban in place, but we'll review everything. No. The gun lobby knows that he'll bring them all back. The fact is that this is a value proposition, sir. We believe as liberals that guns designed solely for the purpose of killing people, as many people and as quickly as possible, have no place in civilian hands, period. The people who hunt don't need them. The people who are good marksmen, they don't need them. The only people who need these weapons are the police and the military. And it is the liberal position is that they are the only ones who should have them. The rest of us can live in every way, shape, or form without them. We are running out of time. Anything you would like to say in closing, sir? Well, I think that, I'm blessed to live in a riding and in a city where diversity is really, really the strength. It's the line that holds us all together. Everybody here remembers what Pierre Elliott Trudeau did back in the early 70s to open Canada's doors, inviting in people to a country that was rich with opportunity, and many of those people
really grabbed that moment and really did something good with it. Well, here we are all those years later, and Justin Trudeau and I believe what his father did, that our community is richer, better, and more prosperous because we have our South Asian population, our Filipinos, our Chinese, people from all over the world coming to this country because they know it's a safe, dignified, prosperous place where good work, hard work, intelligence, investment will pay off for people. That's the kind of Canada that, your community helped to build, my community helped to build, and it's one that I want to keep working towards, sir. Thank you. Mr. Hardy, best wishes. Thank you for sparing some time for us. Thank you. A great pleasure. Thank you very much. Thank you. ਇਹ ਸਨ ਮਿਸਟਰ ਕੈਨ ਹਾਰਡੀ, ਜਿਹੜੇ 2015 ਤੋਂ MP ਨੇ ਫਰੀਡਵੁੱਡ ਪੋਰਟ ਕੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 6 ਵਰੇ ਉਹ MP ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੀਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਵਰੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ 4 ਸਾਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2021 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ